Aujourd'hui, on se retrouve... Oh bah dis donc, monsieur. Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour préparer les petits pots du petit gourmet qui est dans mes bras. Comme la dernière fois, je vais préparer les purées, les yaourts et les compotes pour nous nourrir pendant 7 à 10 jours, ça dépend de son appétit. Vous trouverez en description de cette vidéo la liste de courses et toutes les informations pour faire cette recette. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm sick of us, of you and me. I'm just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. Cause I wanna be better than I was before, but I can't do it if we don't mature. Not angry anymore, just a little bit let down. I love the way you look me in the eyes when you joke up but can't apologize, cause you are too afraid to hurt your pride. I guess you were just so misunderstood. You know I'm never truly gone for good. If I could look inside your brain, you know I would. You know I would. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. Cause I wanna be better than I was before, but I can't do it if we don't mature. Not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little bit let down. Just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. I'm just a little upset now. Cause I wanna be better than I was before, but I can't do it if we don't mature. Not angry. Donc voici ma production au bout de 2 heures de batch cooking, 15 petits pots, 12 yaourts, un peu de compote et le repas de ce soir de ma fille. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner. T'aimes pas?